Babaji, you had said that everybody in this world, every single person would have heard the Shabad sometime or the other and may not have known about it. Could you tell us something more about this? You see, the Shabad doesn't come and go. Shabad is the creator. I mean, if you look at it from the perspective of the Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, Word is the Shabad. You know, Shabad Namo Upje, Namo Bense. So, everything is created by the Shabad. So, if we are alive today, it is with that creative power that we call the Shabad. So, the Shabad doesn't increase or decrease. It's our attention which increases and decreases. So at any time of our life, whether we are initiated or not initiated, whenever a certain amount of sort of focus comes in, when your attention comes in together, you can hear the Shabad in the background. Now, for those of us who are aware of it, we sort of get elevated or we sort of start enjoying it, but many of us don't even know about it. So we just miss it. That's the only difference. But to say that nobody puts the Shabad into you. At initiation, they're just telling you the technique of how to awaken that power and how to get in touch with the Shabad. Even when one is sleeping, one can hear it subconsciously? Yes. Shabad is there. It's your attention. You have to be attentive. Shabad doesn't increase or decrease. At that same pitch, it is going on 24 hours of the day. Your attention is increasing and decreasing. You see? So, whenever there is a focus, you can hear the sound. Thank you, Babaji. नामदान के समय आपने बहुत अच्छी तरह समझा दिया था कि अब हमारी जिम्मेवारी अपने प्रति और परमात्मा के प्रति बढ़ जाती है। मगर अगर कोई सत्संगी कोई नेगेटिव कर्म कर बैठे तो उसका कर्ज इसी जन्म में उसको भुगतना पड़ता है या कि फिर आगे चला जाता है? वो डिपेंड करता है कि वो कितना उसका बोझ है, वो सहार सकता है कि नहीं सहार सकता। अगर सहार सकता है तो इसी जन्म में देगा, नहीं सहार सकता तो फिर दोबारा आना पड़ेगा। बाबा जी, अगर सोचिए कि उसके बाद वो सुधर जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो बैलेंस्ड लाइफ लीड करने लगे, भजन सिमरन करे। कर्ज मैंने इसलिए कहा है क्योंकि कर्ज से लोग डरते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। बोझ से चलो बोझ है उठा लेंगे, इसलिए मैंने कर्ज कहा है। और वो उसका भुगतान क्या इसी जन्म में कर सकता है? अगर वो गहराई हो, वो इंटेंसिटी हो उसके प्यार में और जिंदगी में सीख के सही रास्ते पे आएगा। कर्म तो उसको तो हिसाब किताब तो देना पड़ेगा, मगर मालिक की बख्शिश होगी तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे हम नहीं गुजर सकते। थैंक यू बाबा जी। Babaji, we are told that the simpler you are, the easier it is for you to progress on the path. So what exactly is simplicity and what is a simple life? But we've complicated life. You know, our needs, our wants, our desires have complicated life. Otherwise, like Hazur used to say, what is it that you need? Need versus desire. Now, need is you need 2 square meals a day, you need a roof over your head and 2 sets of clothes. Everything else is extra. So everything, we have induced our desires. Now, from a simple house, I want to live in a huge house. I want 5-course or 10-course meals, and I want designers' clothes. So we are increasing our desires, and that complicates our life. So the more simple we keep it, the less our attention is spread into the creation. The more complicated it is, the more we are sort of taking. And at the ending of the day, it's our own sort of mind. You know, nobody's bothered about what you're wearing. So the question is, why am I wearing clothes? Am I wearing clothes to show off to people, or the purpose is to cover my body? If it is to cover my body, then any cloth is sufficient. It's only when I want to show off to others that I want variety and I want different clothes every day. Okay, if I need a simple roof over my head,
I mean, that's sufficient. But I complicate it. I want a big house. Now, I can still only sleep in one room. I can't sleep in all the rooms. But it's just the mind which says that, again, the show-off comes in, that I have a big house. So we are not going on need-based. Life should be need-based. Our need has been overtaken by the desire. And with that desire, we have complicated our life. So we should try and make life need-based. What is essential, rather than, just for the satisfaction. Like, I mean, most of us are not satisfied with the clothes that we have. We want just more and more and variety. So that level of satisfaction, we think will come in by having more. Whereas if you be objective, what is the purpose of this? How much do I need? I know how many calories I need. So even that one chapati with some dal sabji can provide that. But when I want such a huge spread in front of me, I'm complicating myself. And you're putting pressure on your digestive system also. But that's the nature of us human beings, that our desires have overtaken us. Thank you, Babaji. Babaji, in a recent English satsang, the speaker said, rather than asking what is Shabad, we should ask who is Shabad. It was very thought-provoking. Suddenly we get aware that the Shabad is really a conscious being with us and within us, not just a sound far away. Could you comment on this, please? As I said in the first question, Shabad is the creative power. And if it's the creative power, none of us can, nothing in this creation can function without that Shabad. Okay? So, in satsang we hear, Shabde bandeya sab rahe, Shabde sab hi jaye, Shabde hi sab upje, Shabde sabhe samay. That this entire creation is held together with that creative power that we call the Shabad. And the moment the Lord withdraws that creative power, everything will disintegrate. Namo upje, namo binse. So, it is created by the Shabad, and without that Shabad, everything will disintegrate. So, that Shabad, you can't call it a being. You can't sort of give it a distinct identity. It is, the Shabad for us is like the sun and the ray of light. So Shabad is that sun, and we are those rays of light which are being emitted from the sun. Today we are seeing ourselves as distinct. But eventually the ray of light cannot exist without the sun. It is part and particle of the sun. So we are just extensions of that. And being extensions, as we realize our inner qualities, our true self, comes the recognition that we are the sun. But at the same time, Shabad is a conscious entity or a super conscious entity or something of that sort, and it's with us. It is the energy, that creative energy, that creative power. I mean, if atheists say, don't talk, they don't like the word God, but then they say energy. So it is that energy which keeps us alive. Without energy, you can't function. So that energy from where it emits, that focal point, we call it God, they call it focal point, or whatever you may deem it. Thank you, Babaji. You can say the source. You can say God is the source of all energy, of the Shabad. He is the source. We are the projections. The first question, you spoke in terms of the path being learning the technique and practicing the technique, and then hearing the Shabad and being in touch with the Shabad. And what if the disciple feels or learns that basically we're disabled, we're so much part of the Teen Lok, the three worlds, and the realm of karma,
that we are starting off disabled. And until we've got corrected that disablement, until we've healed from that disablement, with the karma, cleaned ourselves of those karmas, then we can't really practice the technique. It's like a runner. You know, if they learn the technique of being a really brilliant runner, but if they've got something wrong with their tendon and something wrong with their... No, let's not complicate it. Let's not complicate it. It's a very simple thing. I'm speaking out here, okay? There's no covering, you can listen to me very nicely. But if you put your thumbs into your ears and then something else on top of that, now with every covering that you are adding, it seems that my voice is becoming fainter and fainter. Now, it's not that my voice is becoming fainter, it's that you are adding on coverings to your hearing ability. Now, as you start removing those coverings, you will be able to hear. So similarly, the karmas are the coverings over the soul. And that is preventing us from realizing our true self. So through the meditative process, what we are trying to do is to remove those coverings. And as you remove the coverings, you are able to see and feel your true self rather than the muffled sound that is you think is coming from somewhere. Yeah, so one can understand it, but what if the experience of self is that the karmas are so thick that one's not hearing? I mean, one is experiencing that. You see, karma is not thick, karma is not heavy, karma is not light. It is something you have to go through. Now the action has been taken, the reaction is something you have to go through. Now you can drag your feet and it seems, so heavy, or you can face it and say, I'm going to go through it and just walk through it. And it depends upon your attitude. For most of us, we just sort of get depressed and we sort of start dragging ourselves and we think that it's the ending of the world. Whereas if I know that, look, I mean, if I'm ill and I have to have an operation, one is I can catch my head and keep on crying. And the other is I go to the doctor and say, let's get it over with and move on. So it's the attitude. You have to have a positive attitude. If you have a positive attitude, you can go through it as fast as you can. But if you have a negative attitude, you're only adding, no? But doesn't the attitude itself come from the presence of the soul, like the sort of the creative life force within us? To some extent, yes, but then again he has given you vivek, na? He's given you that discrimination. That discrimination should help you to understand that this is something of my own making. If I've reached this stage, it is because of me, not because of somebody else. And I have to pay the price, so let me go forward and in a positive manner face it rather than saying what is going to happen, this is the ending of the world and God doesn't love me, and I start all sorts of thoughts which come across my mind. Somehow in my mind it's connected up with the way that we teach Santmat, which is the 4 realms. And everything happens. Don't get complicated with all these realms and stages and everything. This is just to explain something to you. The child needs education. So we know that his capacity is limited. So we go step by step. We've broken it up into, let's say, 12 years of his, into 12 classes. And knowing his capacity, okay, in the first class you learn this, in the second class you learn this, in the third class you learn this. Because if you put all those 12 years in front of him, I mean, he's going to move back and say, I can't do this. Yeah. But if you just show him that first class, that this is all you have to do. And once he's done that, he gets the confidence to go to the next. So all the stages and all is more from an intellectual point of view. When a guide takes you up to the hill, he will only tell you that how much you're going to climb in the first day. If he starts showing you the peak right from the beginning, you will say, I can't do this. So he breaks it up into stages depending upon your capability and your capacity. And as you're able to finish one, that gives you the confidence, yes, I can do it. You reach the second, it enhances that confidence.
And that's how we will go forward. So that's more from an intellectual point of view, because most of us come from different religions and we use our religions to interpret the path. And that is why we've gone into the literally part of it to explain these things. But from our point of view, it's a very simple thing. Maharaj used to say, either you are there or you are not. Very simple. So if I haven't reached my goal, I am a seeker. The day I reach my goal, end of life. As long as I'm a seeker, I'm struggling, I have to move forward. Even if the entire journey we feel we're still sitting in class 1. That's your feeling, na? It doesn't necessarily mean that you're not making progress. But if you're going to judge by, because you've created your own parameters, you've created your own way of judging something as to where you've reached. In front of him, it's the effort that counts, not how much you've sort of done. And if you've put in your full effort, rest he's going to do. But if you're going to see your capacity and you're going to judge by your capacity, then we will always be in the first class. Right. But if we see his grace, that grace can take us anywhere, anytime. Thank you, Babaji. ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਟੋਟੈਲਿਟੀ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ, ਅੱਜ ਜੀਵ ਦਾ ਆਚਰਣ ਰੌਕ ਬਾਟਮ 'ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਰੌਕ ਬਾਟਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੌਕ ਬਾਟਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੌਕ ਬਾਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਰੋਮਨਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਗਰੀਕਸ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਂਟਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਉਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਡਿਬੌਚਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕਲ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਕਮ ਐਂਡ ਗੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇ ਵਰ ਅ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰਸ, ਦੇ ਵਰ ਰੂਲਿੰਗ ਦ ਵਰਲਡ। ਜਦੋਂ they went towards what you say arts and other things, the Greeks took over. Greeks went into philosophy, the Romans took over. Romans went into arts and all that. The Franks, the Gauls, the Mughals came in. So ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। I mean, Mohenjo-daro and all these civilizations were far advanced in those days. But for some reason, whether it was there was no water or kaal pe gaya or whatever, those civilizations had to move on. And invaders came in because we became weak. But if you look at that civilization was very advanced. But when they get advanced, they leave their aggressiveness. And when you leave your aggressiveness, then the more aggressive comes and takes over. And that's what's happened to our country. Thank you, Babaji. Babaji, we have been taught if you are pitted against a very strong opponent, leave the field and run away. But before running away, distract him. So my distraction today is, I read a letter from Baba Jaimal Singh Ji to Bandal Sangat ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦੀ ਗॉड्स ਡਿਜ਼ਾਈਨ? It's putting it very simply. It's not as simple as you put it. But yes, Maharaj used to say, je ninda karda yaad ta karda na thonu. He's still remembering you. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿਮਰਨ? ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ। ਸੋ ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟ ਇਨ ਦ ਅਨਦਰ ਵੇ, at least it's the remembrance. But I disagree with the first part that you can't run away from your problems. Okay? Never try and run away from your problems. Try and face them. Because ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭੱਜਾਂਗੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਫॉर ਸਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਬੀਨ ਏਬਲ ਟੂ ਸੇਵ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ। So the sooner you face your circumstances, the sooner you come to terms that yes, this is the right thing to do, the easier you will make it for yourself. Thank you. Babaji, how do we ensure that the will to follow the Lord prevails over our mind and emotions? Beta wahi cheez ke everything is need based. Now your mind works in a certain manner. You know, for you certain things are important and certain things are not important. So we've created our own priorities. And for us, the topmost of our priorities we won't compromise on, but anything below the list, we will, if you have the time, you fulfill it. If you don't have the time, you forget it. Now for somebody, his parents are the priority. For somebody, his children are priorities. For somebody, spirituality is a priority. We have our own priorities. So again, it's a question of what is your need? What are you feeling today? You know? Now, until you don't change your attitude, until you don't focus on the right aspect of life, if I'm going to waste my time away, it doesn't matter, if not today, I'll do it tomorrow, you know, day after, or when I'm old, or when this is done, or when this is done, then time is not going to wait for you. What you can do today, you'll never be able to do tomorrow. So the sooner we are able to recognize our priorities, and the sooner we work towards that in an objective manner, the easier you will make it for yourself.
One who runs away, he will keep on running the rest of his life. So, Babaji, does this mean that our sense of discrimination that Lord has gifted us with, that will help us to make the right choices, and these right choices will ultimately lead to us remaining in the Lord's will? Hopefully. Hopefully. Now, we have that vivek, but it is not necessary that all of us use that vivek in the right manner. Today we are using that discrimination to discriminate from one religion to another, in caste, in color, in creed, in all those things. That's also discrimination. So you can have a positive discrimination, you can have a negative discrimination. So life's experience should teach you, what is right and how to focus on it in a positive manner rather than in a negative manner. Thank you, Babaji. हजूर, मेरा कोई सवाल नहीं, एक बेनती है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤਮਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਰੇਂਗੇ ਹਮ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਚੱਲੋਗੇ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨੇ ਹੋ ਲੈਣ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੇ, ਨੋਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦਾ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? देखो जी, बड़ी सिद्धी जी चीज़ है। वी टॉक अबाउट बैलेंस बहुत ज़रूरी हैगा। ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਈਜ਼ੀ। ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਭੋਗੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਭਰੂਗਾ ਉਹ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੀਏ, ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬਲੌਕ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਬਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਧਾਗਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਜਸਟ ਟੂ ਲਰਨ ਟੂ ਲੈਟ ਗੋ। ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਧਾਗਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਊਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲੀਏ। ਕੁਝ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਜ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਜੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਪਾਈਏ। ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਹੀ। ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕਵਰਡ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਫਾਰਵਰਡ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੀ So why should I calculate? Why should I even analyze where I have reached? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤਰਫ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਗੋਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵੀ 100 ਕੋਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਰੇਂਗੇ ਹਮ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ। Babaji, it's been close to 4 months that we've been under a lockdown situation with Corona. Initially, everyone had people said that we'll get through this, and they had certain excitement also to see how we'll deal with the situation. But now, many people are losing that strength, the hope. People are feeling dejected, disillusioned, and it seems like there's still a long way to go. So how are we to move forward for the next few months or however long it takes and retain that positivity to move forward? But normally in Santmat we say self-realization before God-realization. Now what is self-realization? Coming to terms with yourself. Now if you have come to terms with yourself, you will never be scared of anyone or anything. But most of us, we are not comfortable with ourselves. If we seek society all the time, if we want to be out of the house all the time, it is because we are running away from ourselves. And we are finding the shelter of society to hide that weakness within ourselves. Because the moment there's a little bit of quiet, there's a little bit of, where we are alone, the introspection starts. And we are scared. And that's why we seek society. So the essence is to learn to be at comfort with yourself. If you are at peace with yourself, why would you need anything else? But since we are not seeking from within, we are seeking from the outside, and that can never satisfy us. That the mind is going to keep on wanting more and more and more. And that is why we are in so much turmoil. And we are, so troubled, our minds are so troubled, because we are seeking it from the wrong place. But if I seek it from within, if I'm at peace with myself, how does that make a difference? I'm sitting in a room, I can sit here the rest of the year. But if I'm not at peace with myself, then I'm going to want to go into company and to hide that introspection that starts within me. And that's where we've gone wrong. Everybody has told us to find things from the outside. Very few people tell us to seek from within yourself. We have to come to terms with ourselves. And if you're at peace with yourself, nothing can trouble you. If you're not at peace with yourself, everything is going to trouble you. Thank you. Babaji, my second question is that what is true love and how can you enjoy that true love to its fullest? But we've reduced love to something very physical. We are seeking it more from satisfaction of what we want. Whereas true love is beyond all this.
And that you will only understand and experience when you go into the spiritual realm. Whilst you are in the physical, it becomes need-based. And when you reach the spiritual, then it goes beyond all needs. So today, whatever love we are experiencing, that is just a drop in the ocean. That is to teach us how to go beyond ourselves. So like the love we have for our children, our parents, our brothers and sisters, so that is only whetting the appetite. But the true love is when you go beyond yourself. There is no expectation. You want to share, you want to give. Thank you. Babaji, talking about Shabad again, looking at the immensity of the physical creation and all, I mean, the millions of galaxies and stars and trillions life, the universe seems to be teeming with potential for life. And everything is happening in an ordered fashion. You look at the forces that the physicists talk about. Everything is organized and integrated. And when you look at the microscopic level of things, whether it's in living organisms or in so-called inert matter, everything is proceeding according to the same laws. They don't change every day or anything like that. So one of the ways in which the Shabad has been described in different traditions is his wisdom or his intelligence. Logos also means reason. So when we look at all of that and we think of this immense power, and then we also say that the real guru is the Shabad. So we, on the one side, we have a sense of this huge immensity of everything, the divine. And on the other side, we think of it as the real guru. And it's difficult to have a relationship with something that is so cosmic and so universal. That is why you have the living master. Mm-hmm. Because the living master you can relate to. And if you see the reality of the Shabad, the enormity, it scares you. Okay, I mean, what is all this? Can I ever access this? Can I ever reach this? But the living persona, you can. You can access, you can reach, you can talk, you can reason. So he becomes the via media to help you to open up your horizons. Now, whatever he's created in a very perfect manner, very disciplined manner, everything. Now, if we were to function along with that, there would be no issues. But when you go against the flow, that's where the problem comes. So the discord is in what we do, not in what nature does. So when you go against nature, then you're asking for trouble. So whatever all this disease, problems, everything is when human beings have gone against nature. As long as you stay within the ambit of nature, you will be able to function properly, you will be able to go forward. But the moment you start going against nature, then you are increasing your own burden. Then even that logic and reasoning doesn't work. You see? And therefore, it just seems out of place and becomes too enormous for us to understand. But if I work in tune with nature, then that enormity will disappear. Does it become personal, the relationship with the Shabad? Well, yes. From a physical point of view, yes. Because I am listening to it. But the moment you go beyond mind and Maya, then you are in such a wide expanse that how can it be personal? So, I mean, like personal, when you...
Personal means limiting, na? Yeah. So like if you're walking in the mountains Yeah. or by the sea and you get a sense of an immensity Yeah. that one is a part of. Yeah. So that only gives you, I mean, it's again whetting the appetite. It gives you a certain sense. But it's beyond that. It's more than that. What you see and what you experience is just a fraction at that moment. But it gives you the experience as to the enormity of what you are seeing and experiencing that moment. So when we say, Babaji did this or Maharaji did that, and we're just looking at our lives, I don't even know if we know what we're talking about. Yeah, we don't. We absolutely know what we are talking about. All of us, we are using an intellect, we are trying to impress each other, we are trying to make sense of what is happening around us, but we don't know what we are talking about. We don't know what we are doing, we don't know where we are headed. We are just trying to make sense. So the other day you said we relate more to the physical master than the Shabad master. Yeah, because the physical is today more accessible to us. No? We can relate. He falls ill like us, he talks like us, he behaves like us, he laughs like us, he cries like us. Now, if you were, if somebody came before you who was a perfect human being, could you relate to that? You won't be able to relate to that. Thank you.